Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to kcitytvmedia.com. Today I'm going to take you guys to the best killishi joint in northern part of Nigeria. Many people have been asking me where they can buy killishi and export or something like that. So I went and discovered a very clean and nice killishi spot in northern part of Nigeria. So guys, I'm going to be dropping the guy's number on the link on the description box below. So guys, if you are new to my channel, welcome to kcitytvmedia.ng. Don't forget to subscribe to my channel, like this channel, drop your comments and opinion on the comment box below. Without wasting your time, let's get into the video. Check the mic and make sure it sound right, boys. Your name is Ali Sudangote. Yeah. It sound right, boys. Wannan kilishi akwai wannan kaman wannan ja ne. Wannan ja ne, wannan. Okay, wancan fa. Wannan ma ja ne. Color din shi yayi okay. Wannan ma ja ne. Okay. Akwai kuma wanda muna sawa ka gan shi wannan. Wannan kuma fari ne. Ka gan shi. Wannan fari ne wannan. Okay. Wannan na aya ne wannan. Aya. Aya ba. Kuma shi kilishi da kake ganin shi haka. Idan yanzu muka je muka so nama a kasuwa za mu zo mu yanka shi ya zama fasali. Idan mun yanka shi za mu zo mai silazin ɗinsa. Idan mun yi silazin ɗin shi za mu kwashe shi daga nan inda muke yi sai mu je wani gida da muke aiki a gurin. Za mu shanya akan gado. Idan mun shanya shi akan gado sai rana ya busar da shi. Idan rana ya busar da shi sannan sai mu kwashe shi sai mu faka shi gefe guda. Sai mu je mu so granite, za mu so a dama shi, sai mu so pepe, sai mu so magi, sai mu so onions, sai mu so garlic, sai mu so onga, sannan sai mu so jawa, yawa sai mu hada, sai mu so kanumfari da masoro, yawa da citta mai kwaya, yawa da gyaɗan miya, sai mu hada, sai mu zo a daka shi. In an yi daka shi za mu hada shi da sauran su jawa duk za mu zuba sai mu dama shi. Idan muka dama shi sai mu sa mu testin nashi. In ya ba mu okay to yes yadda muke so shikenan sai mu ɗauke shi. Wannan kamar wannan a yanda yake haka wannan za mu ɗauke shi haka sai mu sami roba haka mai faɗi sai mu danna shi haka a ciki haka. Idan muka danna shi a ciki roba sai mu ɗaga shi haka. Idan abin na ɗinsa ya yi roman ya sauka ƙasa kaɗan sai mu ɗaga shi haka. In muka ɗaga shi haka sai mu je mu koma kan gado sai mu rika sanya shi haka ya bushe. Yawwa sai mu rika sanya shi akan gado haka a gan shi. Idan mun gama mun sanya shi a gado sai mu ba shi guri. Rana zai bitin din shi, zai ya bushe sai mu kwaso shi sannan sai mu zo mu gasa shi. Muka gasa shi sai mu sa shi a glass. Kaji yadda muke wannan aiki. Kaman yayi mutane suna siya da yawa. Ana siya da yawa. Dan akalla akwai wanda zai zo sai na 300, akwai mai sayan na 100, akwai mai sayan na 50, akwai mai sayan na 2000 ma, akwai mai sayan na 5000, akwai mai sayan na 10,000. Yawa ya zama kawai karfi ne. According to your size. Yawa karfi ne. Wani ma ya zo zai iya zo da 1000 za mu bashi na 1000. Akwai wanda zai zo da 500 za mu kwacin din shi mu yanka mushi mu bashi saboda ya ji daɗi a abin da ya. Yawa. So wannan business shi ka fara? Wannan business akalla
na kai wajen kamar shekara 36 haka. Wow. A wannan Kaduna? Yawa, ni na fara na tashi a Kano ne. Okay, ka bi duwayin ka. Yawa, na tashi a Kano, daga nan na zo nan garin akan wannan aikin. Wow. Daga nan garin kuma na sake tashi na tafi Cameroon akan wannan aikin. Wow. Yawa, na shiga ta Gembu Mambila. Daga nan na shiga ta boda, na haura na shiga Cameroon. Yawa, na haura ta Kara. Yawa, ta Taraba na shiga. Ta Talla. Yawa, ta mutum biyu. Gashi nan sai na gangare. Gashi nan sai na haure, sai na gangara. Yawa, na samu 5 na cikin Cameroon. Wannan business me ka samu me kana yi wannan abu? Yawwa, alhamdulillah, a wannan business da na MTE na, amma na samu kuɗi a cikin wannan business. Na yi aure, na haifi yara guda 2, phase 1. Yaro na akwai wanda yana da shekara 26 yanzu, ina da mai shekara 18 haka, ka gane. Yawa, again kuma bayan wife na ya mutu, na sake yin wani, na sake haihuwa da shi a can Cameroon. Ina da yara 2 da shi, da yara 5 yanzu kai. Na haifu 2 a can. Kai dan Kano ne ko? A'a, ni dan Kano ne. Na tafi business din ne can. Daga nan Kaduna na koma ya na wuce. Business ya dauke ka? Yawa, ya dauke ni daga nan, ya kai ni Cameroon. Me zaka gaya ma mutane da ba su yi komai? Gaskiya ni a rayuwata ina tausayin mutumin da baya yin sana'a. Ita sana'a tana kore damuwa. A kullum idan ka fito da safe ka ce ga inda za ka je wajen kasuwancin ka, ko aikin karfi kake, ko leburanci kake, ko kuma irin wannan business mai sana'a na hannu, wannan za ka yi farin ciki kuma ko da shi baka da fargaba. Amma idan baka da sana'a, idan za ka fito a rana, to in ka fito ina za ka? Kaga wannan abun tausayi ne. To shine mu, Allah ya sa iyayenmu sun koya mana sana'a, ƴaƴan da muka haifa ma mun koya musu sana'a. To kaga muna cin amfanin wannan sana'a. Yawa, ni na je Lagos, na zauna a kamfani, na yi wa inyamur yaro a Lagos. Na je na yi masa wannan aiki na kilishi, sunan shi don kilishi original. Shi yana Kwatu local government. Yawwa, after yana Kwaja. Yana Kwaja. Yawwa. Ke ka san Lagos? To yana nan, yana kamfanin kilishi ya bude. Ni ne assistant manager. Wow. Wanda yake yin wannan kilishi a gurin. As you can see, I'm enjoying the kilishi, the very best kilishi in the northern part of Nigeria. This kilishi is very delicious, and one of the most surprising things that they gave me the kilishi free of charge is guys. So if you want to buy this kilishi, I'm going to drop the number on the description box so that you guys are going to contact the owner of the kilishi to get, because this is the best kilishi in northern part of Nigeria. So guys, for more interesting and educative video like this, don't forget to subscribe to my channel, like my channel, drop your comments and opinion in the comment box below. Na gode sa. Kuma kai, ina maka fatan alkhairi. Ubangiji ya sa wannan hanya da ka sa niyya akan wannan abu ya zame maka hanyar mabudan arzikinka, kuma ka taimaki wani naka, ka taimaki wani ma wanda bai san abu ka jawo shi, ka taimake shi. Amin. Yawa, fata na kenan da zan maka. Amin. Yawa, na